Hello, everyone. This is Brother Benson, and I'm joined with my friend here, Miguda. Miguda, habari ya jioni. Niko salama kakangu, labda za Mm. kwako. Mi niko vizuri. Ni ile hali tu ya kupambana na maisha. Unajua kila siku ukiamka asubuhi unapambana na maisha, yani kwa nguvu, yani unatafuta mali. Unajua, labda sijui wewe kwako iko vipi kimaisha, hali ya maisha. Hali ya maisha tunasukuma gurudumu, Mm. tunasukuma gurudumu, ingawa gurudumu ni nzito, Mm. lakini kwa mapenzi ya Mola tunaisukuma tu, tuko katika mwendo. Mm. Katika unasema mko katika mwendo Maguda, unajua kuna jambo la ardhi ni jambo ambalo huwa kwa mara mingi kwa familia yaishagi vizuri, yani inaisha kwa labda kifo inaweza tokea ama watu anaweza enda kotini. Jana niliona habari ya kutoka tu kule sehemu za Nyanza. Kuna watu ambao walikuwa na mgogoro ya ardhi na ilikuwa tu ni ile boundary dispute, lakini baadaye mwingine akakuja akapiga mwenzake mpaka akafa. Lakini siku ya leo, sijui kama uliona, wanakijiji walitokea wakaenda wakachoma boma ya ule jamaa. Nakumbuka hao wote walikuwa ni walimu. Wewe unaweza sema nini kuhusu mambo za ardhi ya kifamilia? Ardhi ya kifamilia. Kakangu, sijakupata. Okay, nilikuwa nazungumzia mambo ya ardhi, na kulikuwa tu na habari niliona ambapo kuna jamaa aliua mwenzio kwa sababu ya ardhi, lakini baadaye wanakijiji wakatokea wakachoma boma lake. Wewe unaweza sema nini kuhusu mambo ya ardhi, sana sana ile kutosikilizana baadhi ya familia kuhusu mambo ya ardhi ama urithi ama tuseme boundary? Mambo ya ardhi kwa kuelewa kwangu ni mambo ambayo ulianza hapo wakati kulikuwepo na mwanzo wa dunia. Unapata hapo awali tumekuwa na shida ya ardhi katika kizazi tofauti tofauti. Hata wakati kama wewe ni mtu ambaye anasoma Biblia kwa makini, wakati wa Abel na Cain, mambo ya ardhi ilitokelezea hapo. Wakati wa Israeli pia walikuwa wanapigania na wale maadui yao kuhusu mambo na ardhi. Yeah. Na pia unapata hata sisi hii ardhi ya Kenya kwa vita. Kila mtu pahali alipo, unapata hata kila jamii tofauti tofauti wanasema hii ardhi tulipata. Kwa mfano hata hapa katika nchini yetu kuna wale jamii ambao wanapigana wenzao kuhusu mambo na ardhi. Sasa mimi napenda kusema tu mambo ya ardhi ni kitu imekuwepo na bado ipo, itazidi kuwepo. Hakuna suluhisho ambayo tutasema sasa leo hii tumepata suluhisho la ardhi. Ndiposa tuko hata na mahakama ya mazingira na ardhi, Land and Environment Courts. Yeah. Imetengwa ili yaweze kutatua mambo na ardhi na mazingira, juu ni mambo ambayo zimekuwepo tangu ulimwengu iumbwe mpaka leo hii. Okay. Asante sana. Na sijui nini ikifikia pahali ya kutatua mambo ya ardhi, unapata kwamba hakuna maelewano. Mara mingi unapata kwamba vifo vinatokea. Judith, asante sana, natumai na naamini kwamba uko vizuri. Meguda, thank you so much for joining. Today we want to discuss about looming handshake that is coming, especially between President Uhuru Muigai Kenyatta
and Rigathi Gachagua. This was reported by KTN, and also it was on the Daily today. And it is said that this deal was brokered by Kalonzo Musyoka with assistance of Olusegun Obasanjo, the former president of Nigeria. Olusegun Obasanjo has been mentioned in so many um, especially mediation. Even the mediation between President William Ruto and Raila Odinga, it was said that Olusegun Obasanjo played a very critical role. But that is what we are going to look at. And what does this one mean, especially for President William Ruto 2027 or re-election bid, and what also does this one mean to the opposition? But before we go to that, there's some few observations that I made yesterday. I know yesterday you had a discussion over it, but when President William Ruto was launching the Nyota Fund in Kisumu, that included majority of the Luo Nation counties. James Orengo was missing. He was not in attendance. But when you go to his Facebook page, he posted some tractors. Then later, after that, he mentioned something to do with Nyota. What do you think would have necessitated, or what do you think made Orengo to skip that meeting? There are things that could have necessitated or could have made Orengo to skip the meeting. Mhm. First, we understand that Orengo initially he received William Ruto when he was the president and he was the governor for Siaya by that time Yeah. after the Kenya Kwanza administration came to place and the Azimio were out in opposition. Yes. He respected the institution and received William Ruto. Right now, he has stated categorically that he is opposed to broad-based government, and generally it was in Kisumu. But in terms of jurisdiction, you find that Siaya is a different county from Kisumu. The people who are supposed to be hosting William Ruto are not only the Luo people, but the leaders of Kisumu, whereby Yeah. I saw the saint of Kisumu gender and the likes. Even Yeah. you had people who were calling Adunyang to speak. So Mm. it was not constitutionally for Orengo to receive William Ruto at Kisumu, but in Siaya, we could have questioned a lot. But that was a different jurisdiction, and he can decide to be busy with the Siaya activities. At the same time, he can decide to skip it because he is not part of the previous government. But if it is something that has come from the state, whereby the national government and the county government, he ought to have received Mr. President. Whereas if the president could be going to Siaya, but not Kisumu. In Kisumu, there is no reason why we can compel him why he was not there or not. I think that one is a free will as a different because even we never saw Irungu Kangata, we Mm. never saw even Sakaja. So it But is but not but in his. Migoda, do you know the reason why I'm questioning his absence? You know, when you look at what was happening, this was a Nyota event whereby especially the youths from both those counties, especially Migori, Homa Bay, Kisumu, and Siaya, were getting some grants, and around 1,700, especially from Siaya, youths got the first batch actually got that money. And if you look at it, the governor for Homa Bay and the governor for uh, Migori were available. I did not see a Nyang Nyongo, but Orengo also were missing. So the Onyang Nyongo was not around and Orengo was not around. So people are just speculating why would he miss? Yet this was something that also was tied to his county too. If you say that the people was there were present Mhm. in the county assembly, you find out that there are some institutions like we have the county executive board. Yeah. There is a representation for youth sports affairs. Mm. It doesn't need for governor to attend. Maybe the representative from Siaya County who represent youth sports affairs in the county were present in Mm. the respect to the presentation of the governor into Yeah. the Nyota Fund Kisumu. So I think it was not binding that he must attend.
All right. Okay. Okay. Thank you so much. As we still continue, before we go into the handshake that is looming between Rigathi Gachagua and Uhuru Muigai Kenyatta, we know very well that Orange Democratic Movement and UDA, they are in the process of negotiation and signing a pre-pack. But when you listen to Oburu was telling Kindiki that don't be worried about your seat is safe and you're going for negotiation. So um, um, is it really making sense to you that when you're going to negotiation, um, you've outlined or you've given up on some other posts or some other positions that are quite much lucrative, because that is what everyone would want, with Wanga also claiming that they want 50% of the shares of the next government that is coming, and Oburu is saying that okay, your DP or the deputy position, how does this one put ODM? Because like even I saw Eddie Okech, the senator from Migori, was questioning that too. That's a very good question because when you want to go to negotiation, Yeah. each party should be not disclosing the side of the outcome. If you're going to Yeah. negotiation, you need to be having unconditional terms. Mhm. But right now, it seems like they're going to negotiation with already predetermined outcome. If there's a predetermined outcome, therefore, there's no need for going to negotiation because each party should be not knowing the disclosure of the other party. That is when we can call it negotiation. But already we are going to negotiation whereby already the other party has disclosed to us that they have retained the position of the deputy president and the president, and the parties going to negotiation has already given in that okay, we are ready to allow you to go on with your positions, but as we are also interested in oh, other posts. I mean that is a negotiation. That is why people like educate are to question the way we said in the laws of equity that he who comes to equity must come with clean hands. Yeah. And when you go to equity, you should not have predetermined outcome. Yeah. That's why I'm saying that when people are going to negotiations or when Yeah. people want to go and sit down on a round table to discuss the future of the country, you cannot come that as for us, we are going to retain the seats for finance. That will not aid you in negotiation. It should be a tough negotiation Yeah. whereby you are ready to render some position at the same time you are ready to admit or accept some position. That's what we call negotiation. But the one for Oburo Dinga and the likes of other parties, that is not negotiation. That is something they understand at their level in terms of politics. All right. Thank you so much. And you remember, it was last week. Yeah, if not this week, around last week. Something to do with the Friday. The United Opposition went and complained about the IBC on Sunday when they're also having church service in Nyeri. Muturi talked about Marjan Hussein. And today, IBC Marjan Hussein resigned, says decision reached following consultation with the commission. Do you see this is a political foul play? Because like in the event that the United Opposition loses, yeah, and the person that they were complaining to be compromised in that IBC was Hussein Marjan, and now he has resigned. um, is this one a foul play, or this is a political games of the town? So they know what they're doing. So the person who is going to come in will be, what would they say? You can call it a full game, you can call it political game of the town, but Mhm, to me, I can just give it a term reverse psychology, mhm, whereby you play with the mind of the opponent. yeah. So by the time you come to the end game, Mhm, you'll say that, okay, when you complain about Majan mhm, resigned willingly. Right mhm, now, where is your complaint? So when the opponent will get away with the result, they'll say even the person who was a blockage already left the commission. So it's mhm, a reverse psychology, like what someone can tell you that, who mhm, told you that I'm interested in extending presidential term limit, but in the real sense, that is what he's dreaming to do. And you'll be uh-huh, like, okay,
good president. He cannot extend term limit, but inside the inner circles are busy drafting on how to extend the term limit. So I think that's reverse cycle because Majan has been their guy. They can compromise him and say, okay, play with the opponent's mind. Then Yeah. we see where we will accommodate you, or we can Yeah. even decide to clear your the rest of your year's salaries. We can give you your bank account. You go home, or these people right now they have a lot of money, so it's politics. You have to do whatever it suits you. So to me, I can just say, some sometimes you need to play with the opponent. It's just Mhm. like when you propose that you have to reconstitute IBC, you just reconstitute. When he Mhm. complained that you have to transfer some OCPDs, you have just transfer OCPDs. At the end of the day, when you get away with it, you say, okay, we did everything that you complained. Now, what's up? We are the president. Okay. And in the event like so you terminate your own contract the way Marjan Hussein has done after consultation with the commissioners, do you get your full payment before the expiry of your tenure? But in case of resignation, you don't get. Okay. So let's say that in the event that he leaves here and the following day he gets appointment in a lucrative office, will that one also have kind of some political significance? It will because that's why I told you the issue of compromise. It can be compromised to quit so that you can go and elevate you. But at the same time, you ask a question: if Marjan left, who is coming? Yeah. If Marjan cannot do their work, now he has been compromised to exit, then they bring their person. Remember what Mhm. happened by the time they were using Chiloba? When Chiloba left, people were saying, Mhm. now we have got it right. But no, it was never. So I think that is how they're trying to play the game because these people are following each other closely. Now, if they complain about Marjan, Mhm. they can even right now ask Nodinaji to resign for the Yeah. interest of politics. But Yeah. who comes? Like you can they can even say to hire a Kikuyu NIS boss, but the deputy NIS boss is not a Yeah. Kikuyu, and the Mhm. deputy NIS boss will be the one running the show. So that is how these things do work. Like right now in the parliament, Wetangula is just a speaker, but the person running the show is the clerk. And who is the clerk? Yeah. Mhm. Yeah. So because like there's so many people who are looking at it as a PR, public, that are PR by IBC to show the public that something is being done after the complaints by the united opposition, although those who are united. But it will not end there because he doesn't go with the system. Who is going to come in? So that is also something that so many people are talking about. Mhm. Okay, thank you so much, Miguda. There's something that also I saw yesterday about Wamushomba. She was talking about how the Mount Kenya, majority of them were duped that the SHA is not working. Kumbe SHA walikuwa nafanya kazi. So and I saw Peter Salasia also went to criticize Wamshomba. What do sometimes happen with our leaders, especially instead of talking on issues that are affecting the people? Because we know for a fact there are people who are still having challenges with the share, but I think there have been an improvement. That is something that we have to agree. There's some improvement, but there's still bigger challenge to the population. Why is an MP not uh, taking some of the issues quite much seriously to fix what is happening, rather than to become a worshiper? By doing that, you make yourself relevant before the president. You become like a choir person. Fix the issue, then you'll be okay. There's nobody who was duped, but like there are people who have gone through challenges through Shao, and they usually come out and say it. What do you have to I say haven't about heard that? your question. I haven't heard your question. I've not heard you clearly. What do you have to say about what Wamushomba said about the Shah and the Mount Kenya? Okay. Sometimes some leaders do
cheap politics. I Yeah. don't know how it rings the minds of the voters that Mm-hmm. such a person becomes so popular in a constituency that you cannot defeat her or him when it comes to election. But the people who are trying to be a little bit objective, they're trying to be a little bit realistic, are not going to even to get two votes. They'll get their own votes. I don't know how these things rings the mind of voters because there are some realities on the ground. Like I've told you, me, my point has always been I don't have Sure. a problem whether Shah is working or not. That's not my problem. My concern is they said that we will pay for the people who cannot pay. The government will pay for people who cannot pay. Actually, ask yourself, the people who Mm-hmm. cannot pay are more, but are they being catered for by the government? That's the Yeah. question I've been asking every day. They are not being catered for the government. Then a lawmaker comes out and say that actually it is working. In the to please the president, also to appear like a yes sir person, whereby that is very wrong in my view, Mm-hmm. because this is now the lives of Kenyans, lives of your constituents, lives of people, more so lives of people who cannot cater for the better insurance. Remember, lives of the poor people who cannot better insurance. You know, people like Omshamba have a very lucrative insurance for it come to help. I think Yeah. that is according to me, it's not fair as a leader, and such leaders should be vetted by the electorates when come to voting, and they should not get their terms, whatever terms. Okay. And remember, whenever they fall sick, they are usually flown out of the country to get good medication or good Medicare. But like majority of Kenyans, you find that when Kenyans want to fly even to India, they will just come back to Kenyans, and Kenyans of goodwill usually contribute. We've seen so Kenyans coming out to contribute for their fellow Kenyans, especially when they seek medical attention outside the country. But with the members of parliament, they don't. You will just see one of them. Like the other day, I saw Moses Wetangula was visiting, was he Wanyonyi or somebody, where he was getting his treatment. You never know when are they've been flown out of the country. You never know when their bill was paid, or you will just know when they've come back and they will say that I was out of the country for treatment. And that is what also sometimes do happen. Azimio appoints Kalonzo Musyoka as their new leader after Raila's death. The Azimio la Umoja One Kenya coalition party named Wiper leader Kalonzo Musyoka as its new party leader and MP Karoli Omondi as Secretary General, replacing Junet Mohammed. Former President Uhuru Kenyatta chaired the National Executive Committee meeting that made the call on Tuesday. The moves come amid questions over the coalition direction since Odinga death and Odinga death on 15/20, with some calling out procedural issues and past comments questioning Desmio. What do you have to say about the presence of MP Omondi Karoli has been given the Secretary General and replaced by Junet Mohammed? What's happening? Many things are happening. Mm-hmm. Very interesting times in Kenya. Mm-hmm. Omondi Karoli has been, I viewed him as someone who has been a close ally to President William Ruto. But I understand right now when the opponent went to Ruto and become the CS for the finance, Yeah. Karoli now seems to be the opponent has gone to Ruto, and maybe the opponent has also tried to talk, maybe to spread rumors about Karoli towards the president. You Mm-hmm. understand? Yeah. When times I'm closer to you, I can decide to blackmail my friend. Maybe the Mm-hmm. opponent to blackmail Mondi. Remember, people like Karoli Mondi have been getting access to State House with president or without president. The other day, he was there with Felix Kosgei. He has been there. And Yeah. when you understand that people like Junet were bitter when he can get access to State House without any invite, people like Mm-hmm. Omondi Karoli are not small boys in town. They are big people. And remember, he has been very vocal and controversial in the mainstream media, actually categorically stating that for him, he's not going to board in ODM, but him, Mm-hmm. he's gonna use another party to defend the Super South legislation seat. So to me, I can just say Karolo Modi has just shifted, is on his way out because even the current CS for finance
has just planted an opponent against Omondi in ODM. So what do? You allow them to play their politics. And people like Omondi, even if they are not in parliament, life has to go on. They have made a lot of money, and they are just there to assist their constituents and also to assist Kenyans. It's a serious legislature. Remember, even during the finance bill, he proposed 17 amendments, which were amended and actually were on the Hansard. So that's a very serious mind that we need in parliament. It is for the sake of the country, not for him. A serious legislature, a serious representatives we need in parliament for the people of Super South, and also a lawmaker. So to him, he has nothing to lose. Yeah. He has a life after politics. He has life, and when you see him shifting to Azimio, and Yeah. particularly working closely to Uhuru and Ruto, Mm. Karoli is not on the broad base. He has gone to the other side. All right, thank you so much. Let me take this opportunity to say hi to Shaima. And this is what Shaima says. Shah has a problem. It worked for my mom well for the first time, but when we went back for clinic, it didn't work. What we were told to pay cash. Okay, thank you so much for that. And that's why sometimes we need to talk to these leaders and say that there are still challenges with the Shah, so they need to do something. You've spoken about the accessibility of the president. We know Omondi Karoli were the first MPs, especially from the Luo Nation, that started to work with the president, and they were termed as the traitors and the betrayers of the community. And at some point, they were not even given an opportunity to address rally everywhere they went. The crowd or the community, some of them were very hostile to them. And again, you mentioned something about Junet Mohammed, finding him talking to Kosgei without getting access through him, and he kind of, did he slap him or not? He did slap him, right? Yeah, he slapped Junet. Yes. So, which means, from the look of the things, if you read this, so which means Karoli Omondi is out of the president's side and is siding with the likes of Kalonzo Musyoka, even though after the ODM joined the government, it was said that Azimio was dead. We also saw Tuju resigned as was it an executive director of of um of Azimio, and handed over to Kisia immediately when he met Mama Ida. So some of the things that we might be looking forward to see, I'm seeing a situation whereby Tuju and Hussein Marijan might be appointed in the government or might be given position in government from what um, what is emerging now. And I think um, the Azimio, maybe they're trying to recollect themselves. Thank you so much, Mr. Miguda, again for joining. There's quite a lot that we need to talk about. There's this issue. I don't know whether you've met it on the internet, and it's going around, and it's a Kenyan lady in Saudi. I don't know whether you've seen that in the internet. Oh, and this is Kenya government. Oh, no. This is not it. Let me. I saw it somewhere here. I'm good. I'm just looking for it. But meanwhile, as I look for that post, Maraga had joined opposition. Jana niliona alianza kampeni yake, sijui alifika nayo wapi. He was in Mombasa, if I'm not wrong. Right, Miguda? Yeah, I saw him in Coast. He was in Coast. The UGM was in Coast. Yeah. And okay. And Shaima, did he join the opposition? Joined opposition? Did he? I don't know, because like he has always been standing alone. Okay. This is what's happening. Urgent search for a family Kenyan woman stranded in Saudi Arabia. A Kenyan woman is currently stranded and is distressed in Saudi Arabia, with urgent arrangement underway to facilitate her return to Kenya. Information available indicates that the name reflected on her airline ticket booking is Nancy Njeri Mwangi. She is reported to be in fragile condition, unable to eat or communicate, and is presently being held at office as she awaits transfer to the airport for her flight home. Efforts to trace her family have so been unsuccessful.
Her mobile phone is locked with password, and due to her condition, she is unable to provide personal or family contacts. And this is something that is going on. It's trending. If you go on the page, you will see her. And Miguda, maybe lastly, I want to know your take on these issues that this issue of young men, especially from Kenya. I saw another one from Uganda today was killed. Those who were promised job to go work in Russia, and they find themselves in the front line of battle between Russia and Ukraine. And the other day, I saw were parents of one of the missing gentlemen. The parents were calling out for anybody who has information regarding their son. And I know you are aware. Also, there's also a Kenyan who managed to come back home and is narrating everything that is happening. What is happening to our young people, or to the agents who are sending these young people that they are going to be given the driving job, that when you go there, you find yourself in the war front? There's a problem. Mm-hmm. There's a problem, but also you have to understand that the way you are informed, or maybe I'm informed, is not the way other Kenyans are informed. Actually, there are people who are not informed, and our age and our youthful people. There are Mm-hmm. people who come from the remote parts of the country. They Yeah. are not have accessible to information, internet. They don't understand. So for the first time, when you come to Nairobi, you will get an agent which has come, and you will even sell your land and also try to sell other properties for you to get out of the country because lack of a job. Remember, if you are from the village, then if you are being told like abroad, passport, air ticket, you feel like you are in heaven, like you are going Yeah. to make it in life. So What everybody um, dream. That is a dream for everybody, you, by the way. yeah, That's a dream for every young person, you know. yeah, yeah, that is true. The way of saying it's a dream for everybody. So when someone has aided you to get out of the village or whatever out of the block, Mm-hmm. you will go running, not knowing that. So I think that is a challenge to the young people. And what I can say is that the agents are taking advantage of the ignorance of the young people to do whatever they are doing. That's what I can say. And it can be a two-way traffic whereby the host agent and the ones in Kenya, they collide to ensure that they exploit the young people. But all Mm-hmm. in all, it's a mess. Let me tell you a story. There was a time I went to a certain house within the CBD. I found many Kenyans, they were in a room trying to be registered as foreign workers, but there were very many. Most of them were ignorant of the situation. If you try to interview one by one, you find that they've come from far part of the country. Some came Yes. from as far as Todonyang, some came as far as Bungoma, some so and if you try to look at them, there are people who have struggled for a quite long time. So Yeah. and so that's why I begin by telling you how you are informed Yeah. is not the same way I'm informed. What you Mm. know is not what I know. You might know many things that I'm not privy to. So they will take advantage of my ignorance and exploit me. Okay. All right, thank you so much. And I'm informed here by Shaima that Maraga joined the opposition, United Opposition today. Okay, that's good news, and we will see how they're going to unite and forge forward to see how they can um, put spirited fight against President William Ruto, or who is seeking his second term. So, Miguda, let's go to the main discussion of today, and this is what was carried today in the Standard newspaper, and also yesterday dailies. I think you forward for me the information, and we talked about it. And you know, with Uhuru Kenyatta reconciling with Rigathi Gachagua, and there's that rumored handshake that will happen maybe early this month or next month. What does this one tell you about the political uh, interest that we usually have?
especially with the leaders, and what can the voters themselves learn for what is happening or what has just happened? Okay, let me see what Shaima is saying here. They say wacha ni nikajionee mwenyewe, so let them learn. All right. So Okay, 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 thank you. okay, okay. Mhm, So what I want to say, if you saw Barrow today with Jeff Kwenange, mhm, they were laughing at Gachagua and they were saying mhm, they don't understand or they can't understand. They never knew that one day Gachagua will call for demonstrations because mhm. Gachagua was someone who was anti-demonstration when he was the deputy president, and he Yeah. was very unequivocal that demonstration destroys people's properties, demonstration destroys people's lives, and he swore that never again shall we have demonstration in Kenya. Mm, Today is the one saying that what Raila used to do was no demonstration. So he mm, will have a massive demonstration. And people are like, really? That is politics for you. So when you ask me about Rigathi Gachagua soon joining hands with Uhuru Kenyatta, it's something that is unthinkable. Something that we don't, someone who, that's politics. So to me, mhm. what voters should understand, and that's why right now the people who are on the Ruto side, the government, who are now treating people in opposition the same manner they are treating, they should be aware that it is temporary. They can find themselves on the other side of Yeah. the coin. So what I want to conclude by saying is that if you Mm, are in politics, try to do clean politics. Do not create more enemies mm, because you never know that one day your enemy might be a ladder for you to be the president of this country. So try just to attack people on issue-based politics. yeah. These politics you have seen the likes of other politicians, I don't want to mention their name, doing are not good for their own good because Gachagua was very clear that Mm, there shall be no demonstration in the country. Gachagua was very clear that Uhuru should retire and Uhuru should mhm. not get into politics. Yeah. Today, he needs Uhuru more than other person. Today, Do Gachagua needs Article 37 uh, more uh, than the other person that the right to peaceful assembly, demonstration, and picketing. He uh, needs it. So this constitution, it mhm, was for everybody: the president, the deputy president, the opposition. mhm, So what they should do is just ensure that you uphold the constitution, you respect the mhm. constitution, and always remember that there is no permanent enemy or friend in politics. It's all about interest and convenience. Mm. So now, when you look at the no permanent enemies and the permanent friends, it's called when the interest usually converge, they will always come together. But now we are seeing President Uhuru Muigai Kenyatta, which means they've reconciled. By the way, what the public is waiting is the rumored handshake itself that will be in public. And now we have Matiang'i, we have now Uhuru Muigai Kenyatta also, who is now in the picture. And when we're looking at the mountainants, especially the people from the mountain, remember how President really cautioned everybody about the Ruto presidency, and now they are combining force with Rigathi Gachagua. Is this one going to affect or is going to sway, especially those mountainants that still believe in President William Ruto, or nothing is going to change in terms of political decision making? Hello, Miguda, can you hear me? Okay, what I can say is that I can say they have reconciled, Mm-hmm. they have buried their differences, and that's why you saw Uhuru saying that people should stop attacking Gachagua. And Gachagua came out to defend Uhuru when Junet were attacking Uhuru that Uhuru want to purchase ODM. What remains right now is just formalization of reconciliation between Uhuru and Gachagua.
And that will be a force. That's going to be a force for the Ruto, because now it will be like, for him to access Mount Kenya will be far-fetched. It's like Mount Kenya people will join forces against him. So I don't think he can take him to the mountain in the absence of Gachagua and Uhuru Kenyatta. So the die has been cast to me. But there are those who also argue that President William Ruto managed to defeat Uhuru Kenyatta and with supporting Raila when they had all the system and everything. Now he has the system. How can the combination of Gachagua and Uhuru Kenyatta actually stop him from getting his second term? You know, circumstances are different. Raila is no more. Yeah. And circumstances are not the same. And the person they are fronting right now is a Bantu. Raila was an Alot whom they were against. Remember Luos and Mount Kenya when it comes to the politics of the country of Kenya. Anything Raila, they won't vote for him. Even if Gachagua today bring Raila, they will part ways with Gachagua. So the problem is no more there, Raila. You know, Ruto became option because of Raila. Now Raila out of the picture. I don't see him penetrating to Mount Kenya with that narrative, because that is circumstances are quite different. Circumstances are quite different. Now, when you look at united opposition as we speak, remember when Uhuru supported Raila, there's one thing that Raila had in him, especially the loyalty from the people. You know, he's that person who usually got that, would I say, the people loved him. You know, the people loved him more than ODM, and he had that capacity to whip emotions, especially, you know, and to give people direction. And if you look at in the united opposition, coming Uhuru Kenyatta maybe giving them support, who do you see as that person who could manage to control the larger population nationwide the way Raila did, with Uhuru Kenyatta being now might be supporting the united opposition? Oh, no one can match Raila. No one can be Raila. But what I can say, from the lineup of united opposition, Matiang'i stand a better chance compared to the candidates. Matiang'i seems to be objective. Matiang'i seems to be deliberate. Matiang'i seems to be visible. And even in terms of attacks, he really calculates on how to respond and attack. He's not in a hurry. He's very sober. So I think Matiang'i fits the job compared to other people. All right, thank you so much. And I'm seeing my brother Msimamo. Msimamo, habari gani? Ndugu, tuko salama, tunamshukuru Mungu. Sio studio hapo, hali yako? Mimi niko vizuri. Najua kuna kipindi ambacho inakuja hapa, tumebaki na dakika chache tu, takriban kama 20 hivi, ndio tungoje hiyo ya Sifuna. Labda kuna hii mambo ambayo iliandikwa ama ilichapishwa katika magazeti na vile vile katika sehemu mbalimbali. Inasemekana kwamba kuna ile handshake ambayo inatarajiwa kati ya Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua. Hii mambo ukiona itapatiana upinzani nguvu aina gani, ama itakuwa na manufaa ama itakuwa na manufaa katika upinzani? Manufaa naona yapo kimtazamo wangu, na yapo kwa namna hii. Lakini kabla ya yote, nimsalimie ndugu yangu hapa Vibuda na wale ambao wanatufuatia upande wa pili upande wa comment section kule. Faida ipo kwa sababu kwanza itaonyesha ule umoja wa mlima, kuondosha sasa utofauti ambao ule tunauona sasa baina ya Jubilee na ile DCP.
Unajua, katika hii hali itajaribu kuleta na kuunganisha mlima, lakini vile vile pia kuonesha kwamba pia wako haswa katika safari moja. So ile imani ya kwamba wanasafiri pamoja pia itaweza kuwaleta haswa wana mlima katika hali ya umoja kuweza kuelekea katika uchaguzi za 2027. So katika hiyo hali inamaanisha kwamba kapu ile tayari direct itakuwa inaonekana kwamba inaelemea wapi, upande wa United Opposition. To me, naona hiyo ni faida. Mimi naona ni faida. Unaona ni faida, lakini pia lazima pia, maana alikupigia siku zote nimekufunza. Sometimes tunaona ukubwa wa wanasiasa, sometimes tunagundua kwa kuangalia lile la juu, lakini mwisho siku wao wenyewe wanajua ni kitu gani ambacho wanakifanya. Maana huo ndio mchezo ambao tumeuona hasa kwa wanasiasa. Unaweza letiwa hili, lakini ndani ya hilo unakuta ndani ya uvungu kuna lingine limejificha. Taraa kama lipo sasa, itakuwa ni ngumu kuweza kuziba kikohozi, kwa sababu lilo kubwa zaidi ambalo liko machoni haswa peupe ni hili ambalo nalizungumzia, kwamba wananchi wakiona kwamba hawa wameungana na Jubilee na DSP wamekuja pamoja, kwa hivyo ina maana mlima utakuwa umeungana mazima. Kwa hivyo haya ya wanasiasa watandikapo sipo walalapo, najua yapo, maybe wako katika mkataba wao fulani ambao upo, we never know, they are politicians, but to me ile ambayo inakuja tu kwa macho yangu kama mwananchi wa kawaida, basi ndio itaniweza kunipa faida kwa upande huo. Asante. All right, thank you so much my brother for that. Asante sana kwa maoni yako, lakini labda wewe pia ukiangalia Uhuru Muigai Kenyatta, kuna wale ambao pia wako wanasema kwamba wakati ambapo Uhuru Kenyatta alikuwa ameunga Raila mkono asilimia kubwa sana wakati wa uchaguzi uliopita, unapata kwamba Rais William Ruto alipata kuwashinda. Na swali ni je, kama saizi Ruto yuko katika mamlakani ama yuko kwa kiti, itakuwa ni rahisi kiasi gani kwao, ama itakuwa ni rahisi kwa kiasi gani kwa Ruto kushinda Uhuru Kenyatta, labda akipatiana mkono katika upinzani? Sijakupata swali lako, unasema kwamba itakuwa namna gani kuweza sijalipata vizuri, kind, naomba niulize tena kaka. Nauliza unajua kuna wale wanasema kwamba kama ni kweli hayo maneno, na ni kweli, si kama ni kweli kwamba kuna ile handshake ama ile tunaweza sema kwamba uwiano ambao ililetwa katikati yao ma viongozi wawili ambao walikuwa wanatoka Mount Kenya, na kwa saizi mahusiano yao yako vizuri, na inamaanisha kuwa Uhuru Muigai Kenyatta atakuwa anasaidia upinzani labda kuchukua mamlaka. Na watu wanasema kwamba kama Uhuru Kenyatta alikuwa na serikali, alipatiana Raila ama aliunga Raila mkono na Rais William Ruto akawashinda, je, Rais William Ruto bado yuko mamlakani, haitakuwa ni vigumu kwake kwa Rais William Ruto kuwashinda? Wewe unaona hapo kuna kweli? Kwa sababu kwanza waliomsaidia Rais Uhuru kushinda Ruto kushinda wengi wao kwa asilimia kubwa haswa ni waliotoka mlima, alright? Wakiongozwa na Gachagua mwenyewe binafsi. So ukumbuke kwamba wao ndio waliolala na mgonjwa, wanamjua haswa jinsi anavyopumua kimtazamo wangu. Kwa hiyo kama kuna chochote kile kilienda haswa kilichomsaidia pengine mazima kupitia upande huo ambacho kilifanyika nyuma ya tent, najua pia ni kizungumkuti haswa kwa ubwana, kwa sababu kigezo kikubwa kwamba ni mlima wa mazima uliweza kumuunga mkono, hiyo ndio ilikuwa ipo nao. Sasa badala kwamba aende na safari ya mtu ambaye amemsaidia, ameweza kumtema hapa katikati. Baada ya kwamba ameshafaulu, ameshasaidika, ashapata kile ambacho amekipata, akamwacha ni mteme mazima pasipo kuangalia fadhila. Sasa amekuwa yeye ndio adui wake. So katika hii hali hii sidhani kwamba labda pengine kutafanyika makosa yale ambayo tulishuhudia, kwa sababu sisi tunaamini baba alishinda wakati ule. Yeah. Na Uhuru hangekuwa na mandate nyingine
labda pengine ya kukatana swali labda wakati huo, kwa sababu katiba ilifuatwa vilivyo. Maana uchaguzi ukiwa na tatizo unafaa uende mahakamani. Mahakamani ukifika pia nako kuna maamuzi ambayo yakitolewa ndio mwisho mazima. So yale maamuzi ya kupewa ushindi wa Rais Ruto haukupewa na Uhuru, ulienda kikatiba. Watu walilalamika kwamba uchaguzi haulikuwa ndivyo sivyo, na mwisho ukapelekwa katika Supreme Court, na Supreme Court ikaamua ni hot air. So Uhuru hapo aliingilia wapi? Labda pengine kama Uhuru kosa lake angekatana swali na ingekuwa ni ngumu, kwa sababu hangeweza kuikiuka katiba ambayo ameapia kwayo kwamba ataweza kuiheshimu na kuitunza. So kiukweli ni kwamba mimi kimtazamo wangu ni kwamba hawezi mstopisha mtu ambaye hawezi mstopisha, hawezi akiingilia, si kwamba hati itatokea ile ambayo imetokea wakati ule wa baba, kwamba kuweza kushinda baba kutokana alishikwa mkono na Uhuru. Hiyo ni lugha na narrative ambayo tunaipeleka sisi wananchi kuweza kuingia katika viatu vya hawa ambao ni wana propaganda. But ukweli wa mambo ni kwamba this time around United Opposition wana uraisi, na pia naweza nikashukuru ODM kwa mara ya kwanza wananifanyia kazi yangu nzuri kiasi kwamba sasa nimegundua kwamba hata ODM pia inatuchangia pakubwa kama United Opposition. Hiyo ni mbavu. For instance, wanataka ng'ombe gawiwe katikati, na kama ng'ombe ni kugaiwa katikati, kimtazamo wangu nafasi ya Kithure wapi? Na kama Kithure atakwenda kule pengine huyu jirani ambaye anasema hii ng'ombe tuigiwe katikati, atambua simama hapa, ODM imetutengezea mazima, kwa sababu masharti haya kama tu haya 10 hayakutengenezwa na haya ya ukuhuba huu utadumu. So pole tu kuingilia upande huo. Kaka, sikiza kaka. Jana ulisikia party leader akiongea akiambia Kindiki kwamba ushiwe na shaka kwa hicho kiti chako, ili hatutaki sisi. So Kindiki asibabaike, ingawaje Wanga naye anasema wanataka 50 kwa 50, na bado kumbuka na pia Kithure ndio mwenyewe pia amegundua kwamba huu pia si mchuzi peke yake, ndani kuna nyama. Maana alisema ni kweli tunawakaribisha ndugu zetu, maana hatukutengeneza nao serikali, lakini jamani, tuzamie haya ya 10 point agenda na yale anadeclare report. Na kama amezungumza haya mambo haya ya 10 point agenda na anadeclare report yanasisitizwa na timu gani? Hilo liliwekwa katika ni timu 1 term ama ni timu 2 term ndio wanasisitiza kwamba the 10 point agenda tufuate hili? Maana Kindiki ndio aliposimama akasema jamani, kweli ukuhuba huu na hawa ndugu zetu kuweza kutengeneza broad based government na upokelea kwa mikono yangu miwili. Lakini jamani, naomba rais, tusimame katika NADCO report na 10 point agenda. Ni Kindiki ananulia hiyo. Kwa hiyo ishara wazi ashagundua hapa si mjuzi peke yake, kuna nyama. Kwa hivyo congratulations bwana ODM, they are doing good job for us as United Opposition. We are really happy kwamba jamaa anaenda tu. Asante. Okay, asante sana. Nataka pia hata Miguda pia atanichangia hapo, kwa sababu naona muda inatupatia kisogo kidogo, lakini Miguda, mi nataka labda unifafanulie utofauti mkubwa kati ya yale ambayo yalisemwa na Wanga na baadhi ya wanachama wa ODM na yale ambayo yalikuwa inasemwa na Rigathi Gachagua kuhusu 50-50, kwa sababu hili ndio lilikuwa labda mazungumzo ambayo Rigathi Gachagua alikuwa na William Ruto, akasema kwamba tukitengeneza serikali 50-50, na hayo baada ya hiyo pia ni sawa na ile wakati President William Ruto alisupport Uhuru Kenyatta, kwamba ulikuwa unaona kwamba ni 50-50, na ilikuwa ile upande wa Uhuru Kenyatta ndio ukapata kwamba Uhuru Kenyatta alipatiana makabila zingine, lakini ukiangalia upande wa rais kutoka finance na majority ilikuwa ni watu ambao walikuwa wanatoka katika eneo lake. Tofauti iko wapi? Yale Wanga anasema na yale Rigathi Gachagua alikuwa anasema, utofauti iko wapi? Asante sana kakangu, swali nzuri sana. Ninapenda tu kusema tu, katika shamba la wanyama wanyama wote wako sawa, lakini katika shamba la wanyama unapata kuna wale wanyama wanaojifanya wako sawa kuliko wenzao. Kwa mfano,
Kama unazungumza hiyo si hatia. Wakati mtu anazungumzia hiyo si makosa, si hatia. Lakini mimi nikizungumzia ni makosa, ni hatia, ni ukabila. Kumbuka hapo awali Rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta alisema ya kwamba yake 10 ya Ruto 10. Kabla hayo matamshi hapo awali waliungana ya kwamba URP wanachukua 50 na vile vile TNA wanachukua 50 ambao walichukua hivyo. Alafu walikata kwa sema yake 10 ya Ruto 10. Sasa hivi watu watakwambia kwamba Ruto amalize 10 yake. Nimekwambia sasa hivi we have different circumstances. Sasa hivi Raila yuko na Raila ndio alikuwa anafanya Uhuru 10, Ruto 10. Walikuwa wanazuia Raila asikuwe rais. Sasa Raila hayupo na wako na sababu nasema tu Kenye Gladys Wanga anasema ati wao wanataka 50 na vile vile Uhuru pia anasema ati wataki hiyo nafasi ya naibu rais lakini wanataka 50 ya serikali. Ni tu the same na Gachagua alikuwa anasema 50% shares. Sasa anasema tu kwa maoni yangu kuna wale wanaojifanya wao ndio bora kuliko wenzao. Okay, asante sana. Naona kuna mtu ameniandikia hapa kuhusu jambo ambalo kinaendelea. Anasema kwamba Edwin Sifuna given warning that ODM may handpick another SG, should he fail to execute his duties. Hiyo ni kitu ambacho huyo msikilizaji wetu tu ananitumia akaniambia jambo kinaendelea, lakini tunatarajia kusikia Sifuna atasema nini. Labda tu neno letu tukitia neno la mwisho kabisa, kwa sababu najua Makobura hayuko karibu, angeendelea lakini bado ameshikana mahali. Kesho najua tutakuwa na nafasi nzuri. Labda tu msimamo, jambo lako la mwisho kuhusu tu jambo ambalo kinaendelea. Ukiangalia siasa, kuna mambo mengi yamebadilika. Kalonzo amepatiwa kiongozi wa chama cha Azimio kwa coalition ya Azimio, na kwa saizi pia alisafiri kwa Marekani, anajaribu sio amekuja kuongea na watu. Hiyo iko na maana gani? Na tulikuwa tunajua kwamba Azimio imekufa kabisa. Kuna njia nyingi baba alisema za kumua kama tunakumbuka kauli za mwenda zake na so kuna njia nyingi za kumua dash, sitamaliza mtanimalizia nyie. Kwa hiyo it's mfumo kama huo. Azimio ilikuwa hapo, maana hakuna hata siku moja walisema tumetawanyika. Eva walisema kwamba tumevunja huu muungano. Hatukusikia hilo na hatujasikia hilo. Bado tunajua muungano wa Azimio huko baina ya Jubilee, ODM na zile vyama vingine. So kwa hili kupewa haswa kwa kiongozi wa Azimio imefika wakati ya ionyeshe. Unajua unaweza achiwa uwanja kaka yangu Ben, ujikute kwamba wewe umemaliza mazima, hakuna mtu sasa anakufikia haswa. So kumbe unatazamwa tu, kwa kila mahali unapojificha unaonekana. So hiyo ndio ule confidence unakuwa nayo kwamba hakuna mtu wanayeniweza, kumbe umekaa tu peupe hivi yani tu lakini unaonekana. So it's like saa mama ambao anajitokeza sasa hivi haswa upande wa ODM, mbona naanza kuya sense na kuanza kurudi haswa na kujaribu kuangalia ndio, kwa sababu ni kweli alisema 10 bora, 10 yako 10 yangu huru, lakini katika hii 10 kulikuwa na makubaliano katika 50% wakati wa URP na ile TNA, na walifanya hivyo. Mwingine akachukua docket hii nyingine na mwingine docket hii, but what happened, waliendelea na hii ndoa. Mmoja alikuwa mjanja zaidi wa kuweza kwamba mkono na mpaka mwingine akajema samani, mambo hayendi sawa hapa, kila siku tunapoteza ABCD. Kwa kila siku hapa tunapoteza ABC, mwana jamaa amelemewa haswa, maana jamaa na kumega upande huo mwingine. Sasa ndio huyo alikuja haswa na narrative kwamba mimi nyama nguruwe nala lakini mchuzi sili. Nani nyama nguruwe si lakini mchuzi nala. Kwa wakati yumo ndani ya serikali anaiponda akiwa humo na ni deputy. So hii ndoa ya wewe yako 10 yako 10 na yangu 10 ilishia kabla hata ifike 2017.
kutokana haswa na jamaa alivyokuwa amembana mwenzake, hana sauti. Huyu mwingine amekuja, yeye ndio kusema ndio everything. So tusidanganye hapo tukasema Uhuru akiingia pale huu, maana alimwahidi huyu atalazima warudi tena pamoja, kwa sababu hapa hakuna umoja, kwa sababu tofauti tumeiona baina ya Uhuru na Ruto. Nani akiingia sasa hivi wananchi watamshangilia? We have seen it. Katika hilo linaonyesha wazi mazima kwamba mambo yako sawa. Sidhani kama hapa tutaingiza propaganda kwamba labda Uhuru akibaka huku pia watu watashindwa pande huko, kwa sababu baba alikuwa na yeye na hakuchukua power. Baba mwenyewe kwanza alikuwa na safari ambao ni ya mamba na kenge, wapo humo ndani, na ndio hao kenge baadhi yao ambao tumeweza kuwaona kwa their own true color. Kwa hiyo safari ni nzuri, Azimio ipo, wacha wa demand sasa, maana waliwakaribisha, wacha twende kwa 50-50%, then tutaona haya kama yatakubalika upande wa pili. Asante, mimi ndio yangu haya sana kakangu. Najua kesho tutajaribu tuanze mapema ili tukuwe na mazungumzo mazuri. Wacha pia nipigie shukrani sana Sheima au Hussein kwa kukuwa na sisi kwa muda huu. Miguda, labda tu kiufupi tu unaweza tukizungumzia mambo ya Uhuru Kenyatta, kwa sababu Uhuru Kenyatta ni mtu ambaye amependwa kwa kweli popote akipitia hapa, ili kuna watu utaona watu wanamfurahia sana. Labda tuseme kwamba labda siku moja atokezee tu aseme kwamba mimi naunga opposition mkono. Unadhani hiyo itapatiana wanaupinzani nguvu kidogo? Siasa kuna maneno mengi, hatuwezi puuza ya kwamba Uhuru akiwaunga mkono watakosa maarufu. Lakini cha muhimu ni siasa, kile kinaweza fanyika kwa siasa ni vitu zingine huwezi hata elewa. Lakini unapata wale wapinzani hawafai kutegemea sana kwa Uhuru Kenyatta. Wao pia wanafaa tu wajitokeleze kivyao, wajipiganie kiti na waonyesha kwamba pia wao wako na uwezo. Wasitegemee Uhuru sana kabisa, kwa sababu Uhuru pale amefika, yeye ni yule statesman, anaweza amua ya kwamba for the sake of the country wacha tuchape tu term. Wacha tuchape tu term. Kuna uwezekano anasema tu for the sake of the country wacha tuchape tu term, na hivyo atapata Ruto tu term. Sasa wao pia wajitokeze kwa nguvu sana na wafanye kampeni ili lakini cha mwisho inalingana ya kwamba Uhuru anapendwa wapi. Kuna eneo zingine akienda hapa Kenya kwa mfano huwezi pata anapendwa, pengine anapendwa juu yeye ni yule rais amestaafu. Vile vile Raila Odinga alipendwa juu sasa ameaga dunia. Unawezi jua ya kwamba baada ya Ruto kwenda nyumbani atakuja kupendwa. Hivyo ndio siasa. Juu Uhuru hapa juzi ndio tulikuwa tunamchukia, leo hii tunampenda juu amestaafu. Pengine huwezi jua ya kwamba Ruto akienda atakuja apendwe. Siasa unaelewa tofauti. Sasa tuwezi sema kwamba hatuwezi puuza, lakini kwa cha muhimu ya kwamba wale wapinzani they need to work hard. So, they don't need to depend on Uhuru support. Okay. All right. Thank you so much, Mr. Miguda, and thank you so much, Mr. Musimamo, and without forgetting our good supporter. Yes. Then hapo tu kwa kupendwa kwa Uhuru, mimi naweza nikamwambia ndugu yangu Miguda, Uhuru anapendwa na kila mtu, kwa sababu Nairobi yenye ambaye anapigiwa ukelele huu, jamii zote ziko pale. Kwa hivyo kama ni kupendwa, hana mahali ambapo hapendwi. Asante tu ndio kuweka sawa hapo kwamba upendi wa Uhuru ni wa wananchi wote tu sasa hivi, tofauti na huyu, kutokana na matendo ya Uhuru na matendo ya huu bwana ni vitu viwili tofauti ya vilengana. Asante. Okay, asante sana ndugu yangu, and asante sana kwa wale ambao wanatutazama pale YouTube. If you're new in Brother Benson Media, you can hit the subscription button so that when we go on conversation like this, then the YouTube will notify you. As I said earlier, I want to take this opportunity to thank Shaima for joining us and also communicating with us through the chat section, and everybody who was watching. This is Brother Benson, and we will be here tomorrow so early so that we can engage again in conversation as we are waiting to see or to watch
tuone venye Sifuna atachoma ama atachoma, and that one I think it will form the basis of our discussion tomorrow as we will be analyzing the Sifuna interview on Explainer with Yvonne Okwara at Citizen TV. This is Brother Benson Media, and may you enjoy your evening till tomorrow. Thank you so much, and may God bless you.